all the participants. It's my pleasure to welcome you all to technical session 9 of the Aicte Atal Academy Faculty Development Program on From Equations to Early Diagnosis Mathematical Intelligence for AI-Driven Disease Prediction. Today's session on hybrid mathematical AI models for disease prediction focuses on the integration of mathematical modeling and artificial intelligence to develop accurate and intelligent disease prediction system. This interdisciplinary approach is transforming modern healthcare by enabling early diagnosis, improved clinical decision making, and enhanced patient outcomes. We are indeed honored to have Mr. S. Manigandan sir, staff engineer at Walmart Global Tech, as our distinguished resource person for this session. Mr. Manigandan sir is a seasoned IT professional with over 18 years of experience in enterprise technologies and more than 10 years of expertise in service now. Throughout his career, he has served in reputed organizations such as NIIT, Consulting Engineering Limited, Harvard Soft Technology, and is currently contributing to enterprise digital transformation initiatives at Walmart Global Tech. His expertise spans solution architecture, enterprise applications, automation, system integration, and digital transformation. With his rich industry experience and technical expertise, we are confident that today's session will provide valuable insights into the application of hybrid mathematical and AI techniques for solving real-world healthcare challenges. On behalf of the management, principal, organizing committee, and the Department of Artificial Intelligence and Machine Learning, I extend a warm and hearty welcome to our esteemed resource person and to all the participants. Sir, we are delighted to have you with us today. We look forward to your enlightening session. Thank you. Now, it is my privilege to introduce our esteemed speaker, Mr. S. Manigandan sir, staff engineer at Walmart Global Tech. Today, sir will deliver a technical session on the topic Hybrid Mathematical AI Models for Disease Prediction. This session will provide valuable insights into how mathematical models and artificial intelligence work together to improve disease prediction and healthcare solution. Without further delay, I request Mr. S. Manigandan sir to kindly take over the session. Good afternoon to all. Thank you for giving this opportunity. Thanks. I thank my God to give me this life. I thank my parents to bring me to this world. And I thank my teachers and who helped me to get my knowledge. And thanks, Nadia Madam, for giving me this opportunity. Just a great session. I don't want to make you guys very bored. As I know that you had long sessions for meeting, so I don't want to make you much bored. Let it be like an interactive session, which will be more helpful for both of us. Actually, I also learned something more on this AI part when it comes with this new generative AI for the hybrid of mathematical along with your disease prediction. Let's go with a brief introduction about a GenAI before stepping into the mathematical logic of how we are predicting the diseases in our medical practice. Because we are not scientists currently, we are only the persons where currently we are learning AI. So let's start with the GenAI part. What's a generative AI and how it works? Whereas you can get like a lot of text, images, whereas videos and audios, where all these being given as an input. Initially, you know the computer technology as we are very basic. We can say for a computer we need to feed something which is as an input, then it will take some process. From there, we will be getting the output. So how generatively we are getting the outputs based on our input, what we are giving with more AI efficiency. So where it sits,
normally it sits on the lower end part of your, it's the core. We normally call as a core, where generative AI sits on the core, where you can see that artificial intelligence starts on that, whereas we have the machine learning on part on that, and we have a deep learning of that. Inside that, where the generative AI starts, it sits. Whereas you can see on the right hand side what are the things which we need to do as your inputs and how the process goes on, and wherever the frame networks which has the generative AI to produce you the better output. So let's start with the basic thing of your like LLM. I think many of you know about what is LLM, right? Let us be interactive. I know that afternoon session because I also, as a student, and I also been giving many lectures. But I know that after lunch, post lunch, sitting and listening to somebody when he is going on talking with some subject, okay, that is very boring. I also know that. Let it be like interactive. Anybody knows about what is an LLM? LLM, you know that you can explain with that large language model. Any clue, any idea? Okay. ChatGPT? Any other? Okay. So as you know that LLM is one part where you are using it with the tools, your ChatGPT or Gemini or whatever the AI tools currently which you are using, or the tools where it start, and you can see the famous LLMs which you already know that. You can see that GPT 3.5, 4, and you can see Claude, many more, Llama, and ChatGPT. So these are the base, actually, these are the base versions of your whatever the LLM languages that you are using, like your machine code languages, where you can see that how LLM supports for you. Suppose in your current trend of technology of AI, I can tell you guys, you're watching mobiles, you're scrolling many things. So based on your whatever the viewed items, AI can give you a prediction. Whereas nowadays you can see many of the companies, anybody is having the habit of booking your food in like whatever the Zomato or other apps, right? You can see that it always lists your favorite items at the top. So which is your recent items what you are already booked. So how it delivers? Even when you go with any of your Facebook items or your WhatsApp items, whenever you are seeing very familiar or whatever the repeated items which you saw, it will give you on the top, whereas recent items which you can fetch it easily. But the similar way you can see that if my LLM treats in a way such that whichever I have frequently used, so which gives a prediction at the first. You can see that if I say my favorite food is South Indian, if I'm a South Indian, it takes South Indian. Where it takes the next step of saying that either it's a meal with whatever items which I could add. So each and every step of word, it can give you a prediction on that. Let's go with how this LLM is tuned. So as I said that, right, your frequent items, whenever you want to get some data from AI or the computer, you need to feed something. So normally you take a computer as a parent. You know, parent, when you train it automatically gives you the better speech. So whatever you train it based on your training, it gives it. The similar way, your LLM requires a lot of database which is called as a library. All this database should be covered as a knowledge, where that knowledge will be trained to the computer, whereas a trained one
will getting you to a better performance. So how this LLM is getting trained? I think this mic is stuck. Am I audible to all? Yes, no? Okay. So if I'm boring, let me know about that if I'm boring or anything where you can stop me. So whereas in case you can see, as I told you, the large text fields are nothing but your database, and there is a transformer architecture which is called as a schema. Is it comfortable for you be in English or both? Tamil, English? Mandarin is okay. ரெண்டுமே ஓகேவா? தமிழ், இங்கிலீஷ் ஓகேவா? ஓகே. நீங்க நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் படம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, ரோபோ. ஸோ ரோபோல வந்து அந்த சிட்டி கிட்ட கேட்பாங்க இல்லையா, இனிஷியலி உங்க நியூரல் நெட்வொர்க் ஸ்கீமா பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஸோ இமீடியட்லி ரோபோ போய் கேட்பாரு, அவரோட நியூரல் நெட்வொர்க் இருக்கிறாரு, அது ரிலீஸ் பண்ணலாமா? ஸோ இட் இஸ் நத்திங் த சேம் திங் ஹியர். த நியூரல் நெட்வொர்க் which covers all the data. அந்த படத்திலேயே நீங்க கொஞ்சம் ப்ரீவியஸ் சீன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா you used to feed everything, arts, games, fighting, singing, everything he used to feed. So எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். He knows everything means only because of the database what it is fed already. It's clear. So that's here where the large corpus of whatever the knowledge which is already fed and the neural schema which works inside that, where will give you a better prediction. So let's see that, as I told you, in GPT-3, GPT-4, these are advanced models, whereas ChatGPT are your specialist models. So nowadays, Perplexity or ChatGPT or whatever the Gemini, so even when on the voice recognition, நீங்க கேட்கறத வச்சு நீங்க மல்டிபிள் டைம்ஸ் ஒரு ஏதாவது டெக்ஸ்டோ இல்ல ஏதாவது வீடியோஸோ ஏதோ இது கேட்டிருந்தீங்கன்னா அது ரிலேட்டடா எல்லாமே எல்லா ஐட்டம்ஸும் அது ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடும். Okay. Now we will go with the agent. Chitti, robo. But robo கிடையாது. Initially ஒரு ஏஜென்ட் உங்களுக்கு it is nothing but அந்த நாலேஜ் வச்சு அந்த ஆர்கிடெக்ட் வச்சு அது எவ்வளோ மெமரி அதனால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ அதே மாதிரி எவ்வளோ எஃபிஷியண்டா ஹவு எஃபிஷியன்ட் we are using the tools. இப்போ நீங்க சொன்ன ChatGPT இதெல்லாமே வந்து நீங்க நார்மலா எதுக்கு யூஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க ஸ்டடீஸ்க்கு ஏதாவது யூஸ் பண்ணிருந்தா இட் இஸ் பெட்டர், குட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க வாட்ஸ்அப்பே கூட நீங்க எதுக்கு யூஸ் பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. You may be sharing many of your personal details, right? Yeah. Hi, good morning, in the food, good evening, we can have this. It is better to use it in an efficient way. That is not the efficient way. You can see all நீங்க மட்டும்தான் அந்த வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்றீங்க, இல்ல நீங்க யார் கூட சேட் பண்றீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனே கிடையாது. Because it is common, it is going to the cloud. So anybody can, not only your two eyes are watching that, உங்களுடைய personal details, உங்களுடைய personal things நீங்க வாட்ஸ்அப்லயோ இல்ல உங்களுடைய சோஷியல் மீடியால ஷேர் பண்றீங்க அப்படின்னா be aware that it can be watched by anyone. நீங்க நிறைய film கூட பார்த்துக்கலாம். I don't know about the film name, but you can see that அவங்க வந்து இந்த உங்களுடைய ஃபோனை ஈஸியா ஹேக் பண்ண முடியும், நீங்க பண்ற சேட்டை அவங்களால படிக்க முடியும், உங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸை அவங்க வந்து கைட் பண்ண முடியும். Everything can be done. And in one of the film, I don't know exactly, but that is real true. Suppose உங்களுடைய அக்கவுண்ட் ஹேக் பண்ணப்பட்டதுன்னா, உங்களுடைய அக்கவுண்ட்டுக்கு இல்லீகல் அக்கவுண்ட்ல இருந்து டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடந்ததுன்னா you will be arrested.
ஓகே, நான் உங்களை பயமுறுத்துறதுக்கு வேண்டி சொல்லல, இட் இஸ் ட்ரூ. ஆக்சுவலி நீங்க நிறைய இப்போ இந்த ஃபோன்ல கூட கேட்கலாம், when you are dialing it, right? Virtual arrest அப்படிங்கிறது கிடையாது, some threatings will be coming. So everything comes only because of this hacking. So let's use it in an efficient way. இது ப்ரொஃபஷனலா யூஸ் பண்ணோம்னா it will be very efficient. That's why we call the agent can be trained with an efficient tools how we use it. Sorry. Okay. So those are the things which I mentioned. இப்போ உங்களுக்கு சொன்ன இந்த டீடைல்ஸ் தான். அதை ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணி அதை ப்ராப்பரான ரிசோர்சிங்கா யூஸ் பண்ணோம்னா it will be very efficient for our life. For example, I can show you that the next step we can go with this, how this disease prediction is happening with the AI. So recently ஒரு 2-3 years முன்னாடி எல்லாத்துக்குமே தெரியும், சைனாக்கார after dinner he asked entire world to wash their hands. தெரியும் இல்லையா என்னன்னு? Because from China everybody knows that COVID is spread. Yeah. So after that dinner they declared எல்லாருமே கை கழுவுங்கப்பா ஏன்னா COVID is spreading. So normally when a disease spreads, okay, when a disease spreads and when if we are taking any precaution for that, before taking the precaution there is lot of damage happening. Everybody knows it, right? எல்லாத்துக்குமே தெரியும். We saw lot of human lives vanished. நிறைய பேர் நம்ம சொந்தங்கள்லயே கூட நிறைய பேர் நம்ம இழந்திருக்கோம். It is very difficult to accept, right? இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை ஈஸியா நம்மளால டைஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியாது. பட் ஸ்டில் நம்மளுக்கு என்ன தோணிருக்கும், இதை ஃபாஸ்டா யாராவது ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாமே, யாராவது ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாமே, how fast it can be done. But many of you, whether you know or don't know, நார்மலா ஒரு வேக்சினேஷன் வரணும் அப்படின்னு சொன்னா, you know polio vaccinations. I think many of the elders 90s maybe know polio vaccine. So nearly it takes 7 to 9 years to bring a vaccination which is proper, which will be efficient. But COVID வந்து ஒரு 3-4 மாசத்திலேயே we are getting a vaccination. How efficient it would be, இல்ல how fast it would be, இல்ல அது how effective it would be. அந்த எஃபெக்டிவா இல்லையான்னு நம்மளே கண்டுபிடிச்சோம். Because நம்மளுக்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒரு டோசேஜ் போட சொன்னாங்க, செகண்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ஒரு டோசேஜ் போட சொன்னாங்க இல்லையா? So first shot you have to take it, after few days you need to take the second shot. அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தா they used this AI, because not only in India, entire world used this AI to make it a risk prediction. You can see that this is outbreak. It was outbreak because it was to the entire world. நம்ம என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணோம், uncertainty of spread, எங்க யாருக்கு எப்போ வருதுன்னு தெரியாது, because it passes from a person from B person, where he is not connected, he is well connected, nothing. So it is unpredicted and there is a delay of decisions. நம்ம இதை எப்படி ஸ்டாப் பண்ண போறோம்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி lot of damages and there is a resource shortage. We don't know how, who to allocate. யார் அதை கண்டுபிடிப்பா, டாக்டர்ஸ் கண்டுபிடிப்பாங்களா, சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிப்பாங்களா? So we are very much limited with the resources. And you can see that a lot of infectious diseases இது எப்படி STIR மாடல்ல அவங்க சயின்டிஃபிக்கா கண்டுபிடிச்சாங்க. It is nothing but the suspectable, exposed, infected, recovered. So with that gives the medical terminologies. அந்த மெடிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ் மட்டும் தான் கொடுக்கும். கோவிட்னா இந்த மாதிரி ஒரு வைரஸா இருக்கும், this virus will get infected into your lungs, whereas if you have pre diseases it will infect that. So இந்த மாதிரி மெடிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும். So how this neural network works? Neural network என்ன பண்ணும்? As I told earlier, GenAI மூலமா if you feed lot of data, அதுக்குள்ள டேட்டாவை நிறைய வச்சீங்கன்னா
அது நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும். So which will be an hybrid model by the neural network as well as with the scientific. You got an accurate prediction that அதனால தான் நம்மளால 3 மாசத்துக்குள்ள ஒரு வேக்சினேஷன் கொண்டு வர முடியும். So this AI, now you know how efficiently it works. As you can see this epidemic data which gives the scientific pattern. இது எல்லாமே இந்த வெப்சைட்ல உங்களுக்கு எல்லாம் it gives with whatever the SER data, whereas right side it gives the neural network how it patterns. In the மாதிரி mutations, நிறைய mutations போச்சு. And there is a lot of mathematics in that. You know that first 21 days lockdown, again a break, another 21 days lockdown. So yeah, in the 21 days, we don't know about the logic behind that, but that is because of the neural network how it gives. எவ்வளோ நாள் எடுக்கும் அது உள்ள வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ ஸ்டெப் பண்ண முடியும், அதை எப்படி நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அதை அவாய்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஃபர்தர் க்ரோத் இல்லாமல் பண்ண முடியும், இது எல்லாமே இந்த கால்குலேஷன்ஸ்ல தான். So next we can go with as how intelligently we have used it. So intelligently is the mobility first stop பண்ணோம், that is the lockdown. So we stopped the mobility of that, then we got to the vaccination, then we got to the interventions. So ஒருத்தர் எப்படி நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கீப் பண்ண முடியும், ஒருத்தர் எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும், everything, and the weather conditions as well as the dynamic translation and the better forecasting of that. So all of these came because only of this intelligent and so AI use பண்ணதுனால நமக்கு என்ன advantage. So normally if we are using only the classic SER, நார்மலா ஒரு scientific மூலமாவே நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா it will take long years, whereas it takes a long time. There is அதாவது ட்ரையல் அண்ட் எரர்னு சொல்லுவாங்க. நார்மலா ஒரு பழமொழி இருக்குதுன்னா 1000 பேத்த கொன்னவன் 60 right. So it takes a long time for us to predict, whereas the pure neural network நாளையும் கண்டுபிடிச்சிட முடியுமா, or everything comes with the computer? No, it also gives a trial and error, whereas it gives a 50% reduction on that, whereas the combination hybrid model of between these two gave you an efficient prediction which is more accurate and a stable one. So that's where our AI worked very well on that. So I finally conclude with these are the things which we had as an advantage. You can see that it gives a proper decision support, it gave you a healthcare planning, how we can able to control that, and a vaccination strategy, first dosage, second dosage, all the strategies, and early breakout detections. So from one person, how it spreads to the other, and the proper workforce planning, as well as the regional assessments. So if it is affected in this area, let them be on the lockdown. So other area will not get affected. So that's all. I just conclude with our first session. Inner session just for your fun, because this one I'm making it very short. நார்மலா ஒரு ஏஐனால நம்மளை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுமானா ஏஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம், ஏஐ யூஸ் பண்ணாதவங்கள தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். That is why my point over here. So AI நம்மளை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது, because whatever the thing which we are feeding only AI is giving, but AI யூஸ் பண்ணாதவங்கள we don't. Next slide. Any questions on that before going to the next one? கண்டிப்பா இருக்காது. So ரெண்டு விதத்துல क्वेश्चन இருக்காது. ஒண்ணா எதுமே தெரியலனா क्वेश्चन இருக்காது. நோ ப்ராப்ளம். இன்னொரு விதம், சார் நீங்க சொன்னதெல்லாம் புரிஞ்சது சார், இதெல்லாம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது. ஆமா. So இந்த விதத்துல ஒரு क्वेश्चन இருக்காது. I am taking first or second? First one. It's better. Normally my dad used to say a word, it's a great proverb. என்ன பொறுத்தவரை ஒன்று தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒன்று தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இட்ஸ் ஓகே குட்,
உனக்கு தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ரொம்ப நல்லது. Because you will get an opportunity to learn the next. இப்போ பைக் ரைடிங் எனக்கு தெரியும், ரைட் பண்ணேன். கார் டிரைவ் பண்ண தெரியாது, பட் I have an opportunity to learn it. Am I right? So பைக் ரைடிங்ல பத்தி எந்த டவுட்டும் எனக்கு தெரியாது, வராது. Because already I know. கார் ரைடிங் பத்தி எந்த டவுட்டும் எனக்கு வராது, because I don't. ஹலோ இதுல ஒரு நிமிஷம் நதியா அவங்களோட அனுப்பினாங்க சார், உங்க இமெயில் ஐடி கிடைக்கிறேன். Sir, I have a question. Yeah. So you said No, no, using AI only the corona vaccination is for it. But after we take that, many people faces many problem. Why AI not predict that? Good question, madam. Good question. I understand your question. என்னன்னா AI வந்து predict பண்ணதுனால தான் நம்ம vaccination பண்ணோம். Your question is that even after that, why many persons are getting infected with that? As you know that the data which we feed, only the neural networks takes. So scientific data is not much efficient to identify that. Yena, I'm telling you clearly, scientific data for COVID we had only limited data. That time? Yeah, we had only the limited data, and we lost many persons. I literally know that நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க நிறைய பேர் இறந்துட்டோம். You can see Vivek, actor, you can see SPP. It's not because of COVID. They already had the pre-diseases. So their pre-diseases were not aware of that particular data which is linked with COVID. So if you already had a pre-diseases which is linked with the COVID, the data is not sufficient with the SER model, where the neural network could not able to identify it. Am I right? Can I answer your question? But people are affected. Affected, but the duration is very short. See, I don't know whether you are aware of not. Now you cannot see any polio persons. Do you know how long it takes?